Earlier we discussed about the bibliographies. Now this class we are discussing about the branches of the bibliography. That is, one is analytical or critical bibliography, systematic or enumerative, descriptive bibliography, historical bibliography and textual bibliography. We are discussing about the analytical bibliography. What is the meaning of analytical bibliography? An analytical bibliography deals with the study and detailed description of documents. It examines the physical characteristics of the documents, the history of the documents as the physical entities. It examines the physical characteristics of the documents and the history of the documents as physical entities. The physical entities here refer to the detailed analysis of the structure of the document at its documents description also. It is concerned with the correct transmission of text from beginning to end of the production. అంటే ఇక్కడ బుక్ స్టార్టింగ్ నుంచి బుక్ పబ్లికేషన్ స్టార్టింగ్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఎండింగ్ వరకు ఆ బుక్ సంబంధించినటువంటి టెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని we can find the analytical bibliography. This form of bibliography therefore tries to provide the detail of the existing documents, especially printed books as a physical entity. These are the analytical bibliography. Another one is systematic or enumerative bibliography. This kind of bibliography deals with the enumeration and classification of the books. It also take care of assembling and bibliographical entries into the logical and useful arrangements for the study and the research. What is the meaning of the logical and useful arrangements? We can arrange the documents like bibliographies in a useful arrangements. Systematic enumerative bibliography. This kind of bibliography deals with the enumeration and the classification of the books. It also take care of the assembling of bibliographical entries into logical and useful arrangement for the study and the research. The bibliography is well organized list of the written, printed or otherwise produced record of the civilization. We can define the bibliography in a relation of the books in practice is concerned with all printed documents, including those that are brought out to the published. Then systematic bibliographies are many types like a form, physical, intellectual or inner form, language, subject, geographical area covered or time factor, period covered and produced agency. This is the systematic enumerative bibliography. Another one is descriptive bibliography. A descriptive bibliography is that area of bibliography which makes known precisely the material condition of the books, that is full name of the author, descriptive about the particular book. That means it's a full name of the author, exact title of the book and what is the where the publication is coming, and at the same time the date of publication and the publisher name and printer name, the format and what about the paginations, typographical particulars and whether it is having illustrations or tables or prices or old books. That means descriptive bibliography. Descriptive bibliography main intention is description about the book, other characteristics such as a kind of paper and binding. The main intention of the descriptive bibliography. Historical bibliography. This branch of bibliography deals with the history of making books. It covers the history of writing and printing materials and binding, etc. History of the making books. It covers the history of writing and printing material and binding, etc. The printed documents from handwritten manuscripts, the printed words has long history. The use of paper, what type of paper are using, printing ink and printing presses and the revolution of the printing technology and many implications on the development of writing materials. It all are contain the historical bibliography. Historical bibliography, it contain the what about the printing, from writing to printing material and binding styles. Earlier what is the style of paper and what is the present paper, and earlier printing ink, what is the printing presses, and these all also contain the historical bibliography. What is the meaning of textual bibliography? Another one is textual bibliography. This kind of bibliography deals with the textual variation between the manuscripts and printed book. అంటే ఈ టెక్స్ట్, ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్
టెక్స్టువల్ వేరియేషన్. ఎట్లా టెక్స్టువల్ వేరియేషన్? మ్యాన్స్క్రిప్ట్లో ఉన్న టెక్స్ట్ ఏ విధంగా ఉంది, ఈ ప్రింటెడ్ బుక్లోకి వచ్చినాక టెక్స్ట్ ఏ విధంగా ఉంది. విచ్ మీన్స్ దట్ కన్సర్న్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బిబ్లియోగ్రఫీ ఈజ్ టు determine the exact words, the author intended to convey to constitute his work. It also the study and comparison of the text, their transmission through different printing and edition. This is textual bibliography. Now we discussed about the systematic textual bibliography, historical bibliography, descriptive bibliography. We had discussed systematic and enumerative bibliography and analytical bibliographies. We have discussed about this type bibliographies and branches of bibliographies. Now we are discussing of the type of bibliographies. It contains subject bibliographies, national bibliographies, trade bibliography, universal bibliography, statistical bibliography. Now we are discussing about the subject bibliography. What are the subject bibliographies? Reference bibliographies, reading lists, subject indexes and abstracting services, bibliographic reviews. We are discussing about the national bibliographies. What are the national bibliography? What is the main intention of the national bibliography? The national bibliography are serial publication which are current and attempt to list that publication in a particular country. అంటే ఒక దేశానికి సంబంధించినటువంటి పబ్లికేషన్స్ ఏదైతే ఉందో, whether it is book, whether it is documents, whether it is pamphlet, whether it is serial, thesis or dissertation, everything supposed to come to the నేషనల్ బిబ్లియోగ్రఫీ. అంటే ఆ పర్టికులర్ దేశానికి సంబంధించినటువంటి, ఆ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ ఫైండ్ ది నేషనల్ బిబ్లియోగ్రఫీ. దట్స్ వాట్ దే కెన్ యూజ్ టు ఫైండ్ కరెంట్ అండ్ retrospective information. A national bibliography can be defined as a list of the books, documents, pamphlets, serials, theses, dissertations or other printed materials produced in a country, in a language of the country. అంటే ఒక దేశానికి సంబంధించినటువంటి లాంగ్వేజ్ అయినా కావచ్చు, బై ద పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ, ఏ దేశంలో అయితే నివసిస్తుందో ఆ కంట్రీలో అయినా కావచ్చు, ఎల్స్వేర్ విత్ ఇన్ ద స్టిపులేటెడ్ టైమ్ లిమిట్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ నేషనల్ బిబ్లియోగ్రఫీ. This national bibliography, it may include audio-visual works also, musical works, maps, globes and atlases, art reproductions, drawing and prints, and even works of fiction also. It can also defined as the publication containing bibliographies of nation or one country. As per the Ranganathan definition, a national bibliography is a record of the intellectual input of the nation. What as per the Ranganathan definition, as a national bibliography means a record of the intellectual input of the nation. These are the authoritative sources for informing about the documents produced in a country. Now this is the national bibliography. So what are the national bibliographies? Indian national bibliographies, BNB British national bibliographies are like that. Now we are discussing about the Indian national bibliography. Indian national bibliography INB is published from the Central Reference Library, which is located in National Library of India, Calcutta, 1957. So it is monthly publication. It aims to record the every new book published in India, with exceptions that generally go with the national bibliography. అంటే జస్ట్ వీఆర్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ది, అంటే ఒక దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఏ బుక్ అయినా కావచ్చు, ఈ ఆర్టికల్ ఏదైనా కావచ్చు, అక్కడ పబ్లికేషన్ అయినటువంటి బుక్ ఏదైతే ఉందో దట్ సపోజ్ టు గో టు ది నేషనల్ బిబ్లియోగ్రఫీ. ద ఐఎన్బి ఈజ్ ఏ క్లాసిఫైడ్ రికార్డ్ కరెంట్ పబ్లికేషన్స్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ఇండియా. It is based on the publication deposited at the National Library of India under the Delivery Act 1954. The Indian National Bibliography was divided into two parts. One is general publication, another one is government publication. The INB contains two sections, classified and alphabetical. The INB, the first published as a quarterly. Actually, ఈ ఇండియన్ నేషనల్ బిబ్లియోగ్రఫీ అనేటువంటిది ఫస్ట్ క్వార్టర్లీ పబ్లికేషన్ అయింది. దాని తర్వాతకి విత్ యాన్యువల్ క్యుములేషన్ ద పీరియాడిసిటీ వాజ్ చేంజ్డ్ మంత్లీ ఇన్ 1964 అండ్ కంటిన్యూడ్ అప్ టు ది 1977. అంటే 1977 వరకు మంత్లీ 1964 నుంచి 1977 వరకు పబ్లికేషన్ రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా స్మాల్ గ్యాప్ 1978 to 79
స్మాల్ గ్యాప్ అంటే ఆ పీరియడ్లో మాత్రం ఈ పబ్లికేషన్ రావడం జరగలేదు. ద మంత్లీ పీరియాడిసిటీ హ్యాస్ బిన్ రెస్యూమ్డ్. The monthly periodicity has been resumed from January 1984. From January 1984 onwards, 19th edition DDC system is being followed, and the entry details are now based on the AACR rules with the slight modification. This is the International Bibliography. The examiner point of view, they may ask the question about the when the International Bibliography is publication, from where it was publication, from what is the exact date, and also periodicity of the International Bibliography. Now we are discussing about the British National Bibliography, BNB, 1950 year, 1950, and it's a publication, weekly publication. British National Bibliography, London, it is publication from the London, published from British Library Bibliographic Service Division, 1950. It's a weekly publication. It's a weekly which is cumulated intervals and also publishes on the annual volume. From 1976 onward, the cumulation is issued 2 volumes. Subject catalog arranged by modified Dewey number and alphabetical volume indexes, providing a separate author and title and alphabetical subject approach. These entries are based on the book deposit in the Copyright Office. It aims to record every new book published in British National Bibliography. It was published from the London, and it was from 1915 onwards. The publication is weekly publication, and the aim of the British National Bibliography is a record of the every book published in Great Britain, with the exception of that generally go with the National Bibliography. Its accumulated subject indexes and accumulated alphabetical indexes have been issued. The 5 yearly, there are 3 year cumulation, and BNB అంటే British National Bibliography CD-ROM mission readable. The version is containing data for the 1950 to 1985 and available also DIS అంటే ఈ BNB CD-ROM database ఏదైతే ఉందో ఆ మిషన్ రీడబుల్ డేటాబేస్ 1950 నుంచి 1985కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ది CD-ROM databases, and also microfiche edition also is available. Then another one is cumulative book indexing. What is usually we call CBI, cumulative book indexing, a world list of the books in English language. It was publication from the New York, H.W. Wilson Company, 1898. It was monthly publication. The cumulative book index is popularly known as CBI from the USA publication. What British National Bibliography అయితే ఏ విధంగా బ్రిటన్కు ఉందో అంటే బ్రిటిష్కు ఉందో అదేవిధంగా యూఎస్ఏకి అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకి సంబంధించినటువంటి పబ్లికేషన్ సిబిఐ, క్యుములేటివ్ బుక్ ఇండెక్సెస్ ఫర్ ది గ్రేట్ బ్రిటన్. ఇట్ ఒరిజినల్లీ రికార్డెడ్ ఓన్లీ యుఎస్ పబ్లికేషన్. సిన్స్ 1928 it started including the books published in English languages it throughout the world. Therefore it is the international scope. It does not include the government publications, maps, music scores, and book with fewer than 50 pages of the ephemeral material. Then another one is the entries are arranged in a alphabetical and classified order. A director of publishers distributors appear the end of each issue except July and August remaining the publication is monthly publication. Then trade bibliography. Now we are discussed earlier we discussed about the national bibliographies like Indian National Bibliography and British National Bibliography, then CBI, Cumulative Book Index. These are the general bibliographies. Now we are discussing about the trade bibliography. What is the meaning of the trade bibliography? The chief function of this to promote the book trade. That actual intention is boosting the sale. Thus they serve commercial purpose, not for the, it is only for commercial purpose. They serve commercial purpose and they help well boosting the sales. The trade bibliography can be defined as one which it is list of the books and the other reading material available for the sales by the booksellers and printers and publishers and distributors such publication. They can be a national or international scope. ఈ ట్రేడ్ బిబ్లియోగ్రఫీ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఇస్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద బుక్స్ అండ్ రీడింగ్ మెటీరియల్, లిస్ట్ ఆఫ్ ద బుక్స్ ఏదైతే ఉందో రీడింగ్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అవైలబుల్ ఫర్ ది సేల్
ఏ విధంగా సేల్ చేస్తూ ఉన్నారు? బై ది బుక్ సెల్లర్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ప్రింటర్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లేకపోతే పబ్లిషర్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు, అదేవిధంగా డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయ్యి ఉండొచ్చు. త్రూ we can sell. The main intention is this trade bibliography is the selling, that is boosting the commercial purpose only. The unpublished documents like dissertations, theses, publications of the societies, etc. are usually excluded. It's not included. Excluded. What are the excluded? Unpublished documents, which are belong theses, publications, societies, or etc. excluded in the trade bibliography. Also excluded are the unpriced government publication. Unpriced government publications also not excluded in the trade bibliography. Some of the examples of the trade bibliography: Indian book in print. ఇది ఢిల్లీ నుంచి వస్తూ ఉంది. ఇండియన్ బ్యూరో ఆఫ్ బిబ్లియోగ్రఫీస్ 1955. ఇండియన్ బుక్ ఇండస్ట్రీ న్యూఢిల్లీ, స్టెర్లింగ్ పబ్లికేషన్ 1969. బ్రిటిష్ బుక్స్ ఇన్ ప్రింట్ లండన్, ఇది వైటేకర్ పబ్లికేషన్ 1965 నుంచి వస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా పబ్లిషర్స్ వీక్లీ, అమెరికన్ ఏబిపిఆర్ అని చెప్పేసి అంటారు, ఇది పబ్లిషర్స్ వీక్లీ. అమెరికన్ బుక్ పబ్లిషింగ్ రికార్డ్, ఇట్స్ పబ్లికేషన్ ఫ్రమ్ ది న్యూయార్క్, ఆర్ఆర్ బౌకర్ 1960. బుక్స్ ఇన్ ప్రింట్ న్యూయార్క్, ఆర్ఆర్ బౌకర్ 1948. These are the trade bibliography. What is the universal bibliography? As for the Ranganathan defines bibliography is to universal when it includes the all published materials, whether books or part of them or periodicals or articles in them, combination of them, all subjects in all languages. A universal bibliography is the one that records all the documents produced in the all the language, all countries, all the world without restriction of the same. That means ఈ దేశానికి ఈ మొత్తం ఆల్ కంట్రీస్కి సంబంధించినటువంటి బుక్స్ కానీ జర్నల్స్ కానీ ఏదైనా పబ్లికేషన్ అయినప్పుడు దట్ ఈస్ సపోజ్ టు కమ్ టు ది యూనివర్సల్ బిబ్లియోగ్రఫీ, కమ్ టు వన్ ప్లేస్. లైక్ దట్స్ వాట్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్, దెర్ ఈస్ నో వేరియేషన్, ఆల్ లాంగ్వేజెస్, ఆల్ కంట్రీస్, ఆల్ టైమ్స్. ఏదైనా పబ్లికేషన్ అయితే ఉందో బుక్ కానీ జర్నల్ కానీ ఆర్టికల్స్ కానీ దే త్రూ కమ్ బై ది యూనివర్సల్ బిబ్లియోగ్రఫీ. ఈ యూనివర్సల్ బిబ్లియోగ్రఫీకి టూ ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీ దే హెల్ప్డ్ అ లాట్. Earlier they tried for the making of the universal bibliography. Due to the financial problem they could not succeed, but with the help of the FID, International Federation of Information and International Federation of Information and Documentation and Universal Decimal Classification, through this one finally universal bibliography has come a frame. What are the two eminent personality? Who are that one? That is, one is two Belgian scholar, one is Paul Atlet and Henry Lafontaine, starting that in 1895 into early years in the 20th century. ఈ 20వ శతాబ్దం మొట్టమొదటి భాగంలో ఉన్నట్టు 1895లో టూ బెల్జియన్ స్కాలర్స్ పాల్ అట్లెట్ అండ్ హెన్రీ లా ఫౌంటైన్ వాళ్ళు they attempted to create the universal classified bibliography of the books and important periodical articles. All through millions of entries were accumulated on the cards, but headquarters ఆ బ్రజిల్స్లో దీన్ని ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది, but they could not succeed due to the financial problems. Then, as mentioned earlier, they are known as the published universal bibliography, but some possible examples are there. They making the universal bibliographies. One is a British Reference Division, British Library. Then another one is Library of Congress, Bibliotheca Nationale, France. These are the bibliographies. Then another one is statistical bibliographies. A statistical bibliography is prepared or ordered to shed light on the process of written communication and for the nature, cause of developments of disciplines by means of counting and analyzing the various facets of written communication. It also assembling the interpretation of the statistics and relating to the books and periodicals in order to determine the national or universal research use of the books and journals, demonstrated historical movements and disciplines and ascertain. The main thing of the statistical bibliography means it contains the assembling and interpretation of the statistics relating to the books and the periodicals in order to determine the national or universal or universal research use of the books and journals, demonstrated the historical movements and disciplines. Example, what are the example abstract
బ్రిటిష్ హిస్టారికల్ స్టాటిస్టిక్ అంటే స్టాటిస్టికల్కి బిబ్లియోగ్రఫీకి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏదైతే ఉందో అట్లా ఎగ్జాంపుల్ abstract ఆఫ్ బ్రిటిష్ హిస్టారికల్ స్టాటిస్టిక్స్. ఇట్స్ గివ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్, ఏ పబ్లికేషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్. సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యూకే నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతుంది. అనదర్ వన్ ఈజ్ గైడ్ టు ఆఫీషియల్ స్టాటిస్టిక్స్ గివ్ ద డీటెయిల్స్. A publication providing statistical information to government departments like UK. So we are discussed about the bibliographies of trade bibliographies and bibliographies, trade bibliographies and national bibliographies we are discussed. Now we are going to discuss about the bibliography of bibliographies. Bibliography of bibliographies. Bibliographies, this type of bibliographies to help the user choosing the bibliographies. The main intention is to help the tracing the bibliographies. The bibliographies, this is the Webster's World Bibliography Bibliography is the third tertiary information sources. Bibliography of bibliography, World Bibliography of Bibliography is publication from the Webster's, is presently out of the date. The only choice is to user this H.W. Wilson Company half yearly bibliographical index 1937. Some of the major bibliographies are there. Current use may be found in the World Guide to the Reference Material in 𝗖𝗍, and another one is Guide Reference Books. Universal Bibliography UBC 1974. Universal Bibliographical Control Program. This was run by the IFLA, the Universal Bibliography Control Program sponsored by the IFLA in 1974. The main intention of this Universal Bibliography Control is that effective bibliography control must begin within the individual countries. The individual countries with the standard bibliographical information between them facilitate. There is a international agreement, that is the bibliographical descriptions. The UBC program has merged with the IFLA international mark program, that is UBC-IMP, Universal Bibliographical Control International Mark Program. The IFLA and UNESCO have also been collaboration with this in this regarding their efforts. International standards in bibliography, some of the international standard bibliographical description like ISBD, International Standard Bibliographical Descriptions. Then another one is International Serial Data System, ISDS, International Serial Data System. Another was in CIP, Cataloging in Publication. Then another one is Union List of Serials. These are the UBC ante Universal Bibliographical and Control International Mark Program. Then bibliography activities in India. Now earlier we discussed about the bibliographical activities in international wide. What are the bibliographical activities in India? Earlier we discussed about the international bibliography, UBC, Universal Bibliographical Control, and World Bibliography of Bibliography and Bibliography as Bibliography discussed. Now what are the bibliographical activities in India? The first one is Indian National Bibliography, INB, 1957. Already we discussed. It was publication from Central Reference Library. It was publication from Mantri, National Library since 1957. Our government recognized that importance of the bibliographical control at the national level. Bibliography of the books Indian regional languages have also been compiled in INB. Another one is Association of Indian Universities, AIU, Association of Indian Universities, is bringing over the doctoral dissertation accepted by the Indian universities since 1957, thus providing bibliographical control dissertation. What is the AIU intention is doctoral dissertation accepted by the Indian universities since 1957, thus providing bibliographical control dissertation. The another one is NASDAQ, National Social Science Documentation Center, brought out bibliographies in various subjects, especially in social sciences subjects, carrying out the indexing and abstracting services. Then another one is INSDOC, Indian National Scientific Documentation Center. Now it's a NISCARE, has beginning of the Union Catalog of Scientific Serials, from various regions in India, popularly
periodical from the INSDAC, Indian Science Abstract is coming publication. This periodical is publication from the INSDAC, Indian Science Abstracts. Mainly the various computerized databases, INSDAC are also efforts in bringing out the bibliographical control in various kinds of science and technology publications. NASDAQ and INSDAC, then earlier Indian National Bibliography and Association of Indian University. These four are the bibliographical activities in India. Then another one is trade catalog bibliographies. We are discussing about the trade catalog bibliographies. Some of the example we are giving: cumulative book indexing. A world list of the books in English language, New York. It's come by the H.W. Wilson Company, 1898 to date. Monthly publication is popularly referred in the BI, in the library circle. Then another one is no issues is to be published in the month of the July and August. There is no publication remaining. Every month it's a publication. From 1969 onwards, annual accumulation also is being published. Then another one is Publishers Weekly, R.R. Bowker publications. Publishers Weekly is publication from the R.R. Bowker in 1872. It's a weekly publication. The Book Industry Journal also. Then another one is ABPR, American Book Publishing Record. ABPR is further issues for the annual cumulative one. Then another one is these are all are the trade catalogs. And books in print, New Delhi, as publication division, Ministry of Information and Broadcasting. Upgrade. It a part of the own books. It handles the marketing of the publication from the another institutions, central institutions, central government departments like CSIR, ICHR and ICSR, Sahitya Academy and National Museum of National Gallery of Modern Art also. And books in print, it's a New York, from the New York publication, R.R. Bowker, 1948 annual. Books in print, 1957. It's brought out by the same publisher or indexes to the books published can be purchased from the American publication. Then another one, the publisher trade list annual also is there. Books in print plus, this is the main thing, a computer file available in 1979. It is the machine readable format, CD-ROM updated biomonthly. Then another one is geographical sources. Now earlier we discussed about the what are the trade bibliographies, national bibliographies, international bibliographies. Now that is the bibliographical chapter. The another one is geographical sources. What is the exact meaning of the geographical sources? Geographical sources, it's information about the places, related places, the books that helps the answering about the places. Which places? They provide the information of the description of the location, related to the countries, states, regions, districts and lakes, and also all places and rivers also in the world. That gives the geographical sources of the information. The geographical sources can be divided into 4 categories. One is gazetteers, another one is guidebook and handbooks, and another one is maps and atlases and a globe. What is the meaning of the gazetteers? The gazetteers provide the historical, political, cultural, administrative details about the particular place. It also provides the geographical data and location by providing longitude and latitude of the information. Suppose if one person is going to a new place, like oka vyakti America lo nundi kotta prantaniki vellindan anukunnam. How we can know the information? We can find that particular places, like defense places. We can get the information from the gazetteers. What type of, like you can get the information of the what are the industrial sources are there, and what are the social conditions and cultural conditions we can get by the gazetteers, geographical gazetteers. From the America we can get the information from this particular information. Then another one is guidebook. Guidebook is a handy book for the traveler that gives the information about the city, country and the region, religious or places about the building or historical monument. Suppose one traveler is traveling for the new places, like he is going for the yatras. So he want to know the information for the Taj Mahal.
సో ఇఫ్ యూ విల్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది గైడ్ బుక్. సపోజ్ మనం తాజ్మహల్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదన్నా న్యూ ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు హౌ వీ కెన్ నో ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది గైడ్ బుక్ ఓన్లీ వీ కెన్ నో ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ సిటీ ఎక్కడి నుంచి ఎలా వెళ్ళాలి, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ప్లేసెస్, వాట్ ఆర్ ద విజిటింగ్ ప్లేసెస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద రిలీజియస్ ప్లేసెస్, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ what are the important places where we can stay, like hotels, what are the hotels are there, important hotels are there, that you can access the information from the guide books. The another one is guide books usually provided all the information of the routes, how we can go, which routes we can go, and travel facilities and hotels where we can stay, and what is the cultural systems, what is the traditional that particular area, what is the social conditions of that particular area, religious aspects, and also like eating places, like it is also important, eating places. And if somewhere we go, if we will go to the like important places like that, making instruments like ఎగ్జాక్ట్లీ మనం ఒక ప్రాంతానికి పోయినామనుకోండి, ఆ ఏరియాలో లెదర్ గూడ్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, లెదర్ గూడ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్, వస్తువులు బాగా దొరుకుతున్నాయి. హౌ వీ కెన్ నో దిస్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ గైడ్ బుక్ ఓన్లీ వీ నో. అంటే ఈ ఏరియాలో లెదర్కి సంబంధించినటువంటి గూడ్స్ దొరుకుతున్నాయి, దట్ వీ కెన్ యాక్సెస్. ఇఫ్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ గో టు కొండపల్లి, యూ గెట్ ద యూ గెట్ ద కొండపల్లి బొమ్మ, లక్క బొమ్మలు ఎక్కువ తీసుకోవడానికి పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ బై ది గైడ్ బుక్. అనదర్ వన్ ఇస్ మ్యాప్ ద్వారా కూడా వీ కెన్ గెట్ దట్ మ్యాప్ కెన్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేస్ నార్మల్లీ డౌన్ ది స్కేల్ ఆఫ్ ది ప్రొవైడ్స్. మ్యాప్స్ కూడా ఎలాంటి మ్యాప్స్ ఉంటాయి, యూ కెన్ గెట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. జియోగ్రాఫికల్ మ్యాప్స్, పొలిటికల్ మ్యాప్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్స్ మ్యాప్స్ ఆర్ దేర్. దెన్ అనదర్ అట్లాసెస్ అండ్ ఈజ్ దేర్. ఎగ్జాంపుల్ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ అట్లాస్, ర్యాండ్ మెక్నాలీ, commercial atlas, marketing. Geographical sources. What are the geographical reference sources? That divided into 3 parts. One is maps, atlases and globes. Second one is gadgets. Third one is travel guide. Now we discussed about the what are the maps, what are the atlases. Maps, it contains a map is the representation of normally drawn to a scale on the flat of medium selection material. Example maps. What are the maps? You can see in the reading books, like a political maps are there, or different maps. Suppose మనం బుక్స్లో కనుక చూసినట్లయితే ఆ మ్యాప్లలో అక్కడక్కడ ఇండికేషన్ చేస్తారు, వాటర్కి సంబంధించినటువంటి అయి ఉండొచ్చు. అయితే ఆ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే వాటర్కి సంబంధించినటువంటి మ్యాప్స్, ప్లేసెస్ డివైడ్ చేసేసి ఆ ఏరియాలో స్పాట్స్ పెడతారు. దాని ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ మ్యాప్ ఈ ఏరియాలో వాటర్ అంటే నదులు, రివర్సు ప్రవహిస్తాయని అర్థం. అదేవిధంగా పొలిటికల్ మ్యాప్స్ అని ఉంటుంది. అదేవిధంగా రవాణాకు సంబంధించినటువంటి మ్యాప్స్ ఉంటుంది, ట్రావెల్ మ్యాప్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ప్లేసెస్కు సంబంధించినటువంటి జియోగ్రఫికల్ బౌండరీస్ సంబంధించినటువంటి మ్యాప్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా అట్లాస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది అట్లాస్? అట్లాసెస్ ఈజ్ ద బంచ్ ఆఫ్, ఇట్స్ ఎ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది మ్యాప్స్, plates and grieves, tables and etc. with or without descriptive or letter presses. It may be independent publication or the accompanying publication also is there. Atlases, you can see outside, it's a group of maps. Somewhere you can find the European map or world history map or somewhere like Indian history or AP history, Telangana map we can find. In that again we can define as a political map or like earlier we can check it out like Aurangzeb period, how many places he occupied, or different people, different maps are showed. That means that we can find the atlas, that we can find the geographical information sources. అట్లాస్లో కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఏరియాలో ఈ ప్రాంతం ఉంటుంది, ఈ ఏరియాలో హిందూ దేవాలయాలకు సంబంధించినటువంటి అట్లాస్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఏరియాలు అంటే ఈ ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఈ దేవాలయం ఉంది, ఈ ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఈ లేక్ ఉంది, ఈ ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఈ పవిత్రమైనటువంటి ప్లేసెస్ ఉన్నాయని చేసుకోవడానికి మ్యాప్స్ కానీ అట్లాస్ కానీ అంటే జియోగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తీసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. గెజిటీర్స్, ఏలే గ్లాసరీ ప్రకారం ఇట్స్ ఏ జియోగ్రఫికల్ డిక్షనరీ. Gazetteers is meaning of the geographical dictionary. Rather than it is a dictionary of the places. That the Gazetteers is the most recently revised, old one సంబంధించినటువంటి కాబట్టి న్యూ వన్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ దీంట్లో ఉంటుంది. అది ఏ ఇన్ఫర్మేషన్? ఇట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంటైనింగ్ ఇది
ప్లేసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, లేక్స్, రివర్స్, దాని తర్వాతకి ట్రోపోగ్రాఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ గెట్ బై ఫ్రమ్ ది గెజెటివ్స్. ట్రావెల్ గైడ్, where ALA glossary library information science defines as a travel guide is the handbook for the traveler. About the gives the information about the సిటీకి సంబంధించినటువంటి కానీ, రీజన్కి సంబంధించినటువంటి కానీ, ఆ కంట్రీకి సంబంధించినటువంటి కానీ సమాచారాన్ని వీ కెన్ ఫైండ్ ది ట్రావెల్ గైడ్. ఎట్ ద సేమ్ టైం మనం ఒక ప్రాంతాన్ని ఇప్పుడంటే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ యూ కెన్ సీ, ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతం వెళ్తే యూ కెన్ ఫైండ్ ది గూగుల్ మ్యాప్. యూ కెన్ ఓపెన్ ది యువర్ మొబైల్, యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఈ ప్రాంతం నుంచి ఈ ప్రాంతం డెస్టినేషన్ పెడితే ఈ ప్రాంతం నుంచి ఈ ప్రాంతానికి ఎంత దూరం ఉంటే ఈ ప్రాంతం నుంచి ఈ ప్రాంతానికి రూట్, ఇట్ షో ది ట్రావెల్ గైడ్. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ట్రావెల్ గైడ్. ఇట్ మే బి వన్ ఆఫ్ ది అనదర్ సోర్స్. దెన్ మ్యాప్స్ అండ్ అట్లాసెస్, గెజిటేర్స్, ట్రావెల్ గైడ్. ఈ మ్యాప్స్ అండ్ అట్లాసెస్లో జనరల్ ఆర్ ట్రాపికల్, లోకల్, స్పెషల్ ఆర్ థీమాటిక్. వాట్ ఈస్ ద మ్యాప్స్ అండ్ అట్లాసెస్లో జనరల్ మ్యాప్స్ అండ్ అట్లాసెస్ ఉంటాయి. దాని తర్వాతకి టోపోగ్రాఫికల్ అంటే ప్లేసెస్కి సంబంధించినటువంటి అట్లాసెస్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఈ మ్యాప్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ ఒక విలేజ్కి సంబంధించినటువంటి లేదా ఒక డిస్ట్రిక్ట్కి సంబంధించినటువంటి మ్యాప్, ఇట్స్ కంటైన్ ద లోకల్. స్పెషల్ ఆర్ థీమాటిక్ మ్యాప్స్ లైక్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ల్యాండ్ భూములు ఉన్నాయని అనుకుందాం, అంటే కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్ ఉందండి, దానికి సంబంధించినటువంటి అంటే స్పెషల్ థీమాటిక్. ఆ థీమ్ ఏంది, ద మ్యాప్ యొక్క థీమ్ ఏంటిది, ఆ ప్రాంతంలో పండేటువంటి కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్ గురించి సంబంధించినటువంటి మ్యాప్. అంటే మ్యాప్స్ అండ్ అట్లాస్ ఇట్ డివైడ్ ఇంటూ జనరల్ ఆర్ టోపోగ్రాఫిక్ ఆర్ లోకల్ ఆర్ స్పెషల్ ఆర్ థీమాటిక్. అనదర్ వన్ ఈజ్ గెజిటేర్స్. దట్ గెజిటేర్స్ కంటైన్ ది ఇట్స్ డివైడ్ ఇంటూ వరల్డ్ గెజిటేర్ ఉంటుంది అంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్, ఆ నేషనల్ లెవెల్ గెజిటేర్ ఉంటుంది, లోకల్ గెజిటేర్. ద గెజిటేర్స్ అంటే లోకల్ లెవెల్ గెజిటేర్స్ అంటే దట్ గెజిటేర్స్ గివ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది లోకల్ ఏరియా లైక్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేసెస్, like a particular area. Or national or regional means it's national level in places of the information, regional level places of the information. Gazette is international means international level of the places of the information. And travel guide, it's a series or individual. Usually travel guide అయితే every year ఎవరైనా హైదరాబాద్కి కొత్త వ్యక్తి వస్తున్నాడు అనుకుందాం, every year it's giving publication seriously and then some individually their publication. ఈ ట్రావెల్ గైడ్లో వీ కెన్ నో ద ఇన్ఫర్మేషన్ హైదరాబాద్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ ఎక్కడ ఉంది, బిర్లా మందిర్ వేర్ వీ కెన్ ఫైండ్ అండ్ హౌ వీ కెన్ గో బై ది ట్రావెల్ గైడ్. ఇట్ షో ది పాత్ అండ్ ఆల్సో వేర్ ఈస్ ద వేర్ ఈస్ ది ట్యాంక్ బండ్ అండ్ వేర్ ఈస్ ది హైటెక్ సిటీ. యూ కెన్ నో ది ట్రావెల్ గైడ్, యూ కెన్ గో బై ది ట్రావెల్ గైడ్. దెన్ biographical sources, it's a large part of the literature. Biographical sources, the main intention is to know the information about the persons. Which person? The eminent persons. The works contain the information about the people or otherwise they called as the biographical sources. For the example, when for example ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించిన న్యూ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైనా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి సంబంధించినటువంటి న్యూ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఇద్దరు కాంటాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఎవరు, వీ వాంట్ టు నో ది దట్ పర్టికులర్ క్యాండిడేట్స్, ఎవ్రీ వన్ వాంట్ టు నో ది పర్టికులర్ దీస్ టూ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. వేర్ దే కెన్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది బయోగ్రఫికల్ సోర్సెస్ దే కెన్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఆర్ ఎవరైనా నోబెల్ ప్రైజ్ అందుకున్నారు, లేకపోతే ఏమైనా రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి అవార్డులు అందుకున్నారు, హౌ దే కెన్ నో ది ఇన్ఫర్మేషన్, they can know the information from the biographical sources. The biographical sources which gives the information about the particular person, he belongs to which subject or where he is working, this information will give the particular person. And also such queries of the best answer the biographical sources. As per the Louis Shore biographical sources, a biographical sources dictionary is a directory of the notable persons usually arranged in a alphabetically by the surnames with biographical identification that range of the brief information about the brief outline and the extent of the narrative. Then another one is biographical questions can be classified. ఏమి బయోగ్రఫికల్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి, ఎవరెవరి గురించి బయోగ్రఫికల్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. నోటబుల్ బోత్ లివింగ్ అండ్ డెడ్, అంటే చనిపోయిన వారి గురించి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వాళ్ళ గురించి నోటబుల్, ఆ పర్సన్స్ గురించి లైక్ దోస్ హూ ఆర్ స్టేట్స్మెన్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్టిస్ట్స్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే రిలీజియస్ పీపుల్కి సంబంధించిన లీడర్స్ అయి ఉండొచ్చు, సైంటిస్ట్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే అథ్లెట్స్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే సోల్జర్ అయినా ఉండొచ్చు, రిలీజియస్ పీపుల్ అయినా ఉండొచ్చు, వాళ్ళ గురించి సమాచారం. అదేవిధంగా స్పెషలిస్ట్, సైన్స్ స్పెషలిస్ట్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా సోషల్ సైన్స్లో స్పెషలిస్ట్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే హ్యూమానిటీస్లో కానీ, లేకపోతే ప్రొఫెషనల్లో కానీ, లేకపోతే ఇంజనీరింగ్లో కానీ, లేకపోతే టీచింగ్ కమ్యూనిటీలో స్పెషలిస్ట్ ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్ల గురించి ఇన్ఫర్మేషన్
we can find the information. అదేవిధంగా రాయల్టీస్ అండ్ నాన్ మొబిలిటీ పర్సన్స్ అంటే ద పర్సన్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఫ్రమ్ ఏ కంట్రీ అంటే ఈ ఆ పర్సన్ ఫ్రమ్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఫ్రమ్ కంట్రీ ఫ్రమ్ హిస్ రీజన్ ఇన్ ద న్యూస్ రీసెంట్లీ అడ్వర్టైజ్ అంటే వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే దట్ కైండ్ బిబ్లియోగ్రఫికల్ బయోగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీన్స్ దెన్ జియోగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే we are discussed till now we are discussed about the biographical information just introduction or before that what are the geographical information sources are there and what are the gazetteers and maps and another one is the globes, then another one is travel guide what a national level, international level, local level, then the maps also national level, international level, tropical we are also discussed. Universal bibliographical dictionaries, universal biographical dictionaries and national biographical dictionaries and retrospective biographical dictionaries, current biographical dictionaries అంటే ఇప్పుడు బయోగ్రఫికల్ డిక్షనరీస్ గురించి బయోగ్రఫికల్ సోర్సెస్ గురించి చర్చించుకునే క్రమంలో అవేందో ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇంటర్నేషనల్ హూ ఇస్ హూ లండన్ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది. యూరోపా పబ్లికేషన్ వాళ్ళు 1935లో నుంచి వస్తూ ఉంది. ఇట్స్ యాన్యువల్ పబ్లికేషన్. హూ ఇస్ హూ ఇన్ అమెరికానా, హూ ఇస్ ఇన్ అమెరికా, ఇట్స్ ఏ ఫ్రమ్ చికాగో, మార్క్యూస్ పబ్లికేషన్స్ 1899. దెన్ ఫ్రమ్ ది ఇండియా హూ ఇస్ ఇండియా హూ ఇస్ హూ ఇన్ హూ ఇస్ హూ ఇట్స్ పబ్లికేషన్ ఫ్రమ్ ది న్యూ ఢిల్లీ, ఇన్ఫా పబ్లికేషన్. దెన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ హూ ఇస్ హూ ఇన్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ చికాగో, మార్క్యూస్ 1936. దెన్ యూనివర్సల్కి సంబంధించినటువంటి జనరల్ సోర్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి వాటి గురించి చర్చించుకునే క్రమంలో ఇంటర్నేషనల్ హూ ఇస్ హూ లండన్, అది ఇంటర్నేషనల్ హూ ఇస్ హూ అనేది లండన్ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది. యూరోపా పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. 1935 నుంచి వస్తూ ఉంది. ఇట్స్ యాన్యువల్. ఇట్ ఆఫర్స్ ది బ్రీఫ్ బయోగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్సెస్ డాటా సమ్ 12,000 to 15,000 ప్రామినెంట్ లివింగ్ పర్సన్స్ త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ అంటే 12,000 నుంచి 15,000కు సంబంధించినటువంటి ప్రామినెంట్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నో త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల గురించి అథారిటేటివ్ అంటే వ్యక్తుల గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ బయోగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఏ అథారిటేటివ్ సోర్స్ ఇన్ దిస్ ఇట్స్ ఏ ఫీల్డ్. అంటే వాట్ ఆర్ ద ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ అంటే వాళ్ళు స్టేట్స్మెంట్స్ అన్న అయి ఉండొచ్చు, అదేవిధంగా పొలిటికల్ లీడర్స్ అయ్యన్నా అయి ఉండొచ్చు, అదే అడ్మినిస్ట్రేటివ్లో అయి ఉండొచ్చు, అదేవిధంగా టీచింగ్లో కానీ లేకపోతే వివిధ సైంటిస్ట్ డిఫరెంట్ డిసిప్లిన్స్లో దే ఆర్ ద ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్. అనదర్ వన్ ఈజ్ కరెంట్ బయోగ్రఫీ. న్యూయార్క్ విల్సన్ 1940. ఇట్స్ మంత్లీ ఎక్సెప్ట్ డిసెంబర్ అంటే డిసెంబర్లో తప్ప ఈ కరెంట్ బయోగ్రఫీ ఎవ్రీ మంత్ వస్తూ ఉంది. ఇట్స్ ఎ పబ్లికేషన్ ఫ్రమ్ ది హెచ్డబ్ల్యూ విల్సన్ కంపెనీ 1940. The current biography yearbooks contains between 150 to 200 biographies of the international eminent personalities. A cumulative index yearbooks issued in the every 10 years. Another one is who is who in the world. Its publication from the Chicago, Marcus publication 1971 to 1972. It's a biennial. It's a comparable international who is who in the scope. It is లీడ్స్ అరౌట్ ది 2,500కు సంబంధించినటువంటి పర్సనాలిటీ ఏదైతే ఉన్నారో ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి సమాచారం ఇట్స్ గివ్స్ అనమాట. దెన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ నేషనల్ వైడ్ అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి జనరల్ సోర్సెస్ ఏమున్నాయి. ఇండియా హూ ఈజ్ హూ న్యూ ఢిల్లీ పబ్లికేషన్ 1970 నుంచి వస్తూ ఉంది. ఇట్స్ యాన్యువల్ పబ్లికేషన్. ఇట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ జనరల్ బయోగ్రఫికల్ సోర్సెస్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ది ఇండియా. ఇట్స్ ఎ ఇంపార్టెంట్ authentic bibliographical source of material from India. Approximately 5,000 concise bibliographies 5,000కు సంబంధించినటువంటి ప్రామినెంట్ పర్సనాలిటీస్ యొక్క బయోగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ గెట్. ఇట్స్ in all walks of their lives in various fields like including government, politicals, civil sciences, civil services, businessmen or education or social scientists, science and technology also it covers. Entries that entries are arranged in a alphabetical order. Then another one is who is who in America, a biographical dictionary of the notable living men and women. Its publication from the Chicago, Marcus publication 1898 biennial. It gives the information about the American people, those who are the eminent personality in the America. They will provide the biographical information about the American people, that is especially men and women. Then another one is Bharatiya Vijnana Kosh compiled by Bhagavat Sharan Upadhyaya, New Delhi, Arya 1986. Reference India. Then another one is what yearbooks. We'll come to the another reference sources, yearbook and almanacs.
The basic purpose of the yearbooks is a record of the annual developments in a geographical area or in a subject discipline or in a organization. అంటే what is the meaning of the yearbook? ఇక్కడ yearbook అంటే ఏంటిది? ఒక సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, అది జియోగ్రఫికల్కి సంబంధించినటువంటి సమాచారం అయిన ఉండొచ్చు, ఒక సబ్జెక్టుకి సంబంధించినటువంటి సమాచారం అయినా ఉండొచ్చు, అదేవిధంగా ఒక ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించినటువంటి సమాచారం ఉండొచ్చు. అట్లాంటి సమాచారాన్ని, అట్లాంటి సోర్సెస్ను వీ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ ది ఇయర్ బుక్స్. అండ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది జియోగ్రఫికల్ ఏరియా దే కవర్డ్ ఇయర్ బుక్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ బుక్స్ అండ్ దెన్ అనదర్ వన్ ఈస్ నేషనల్ లెవెల్ అండ్ రీజనల్ లెవెల్ ఇయర్ బుక్స్. What are the international yearbooks? We have to discuss. Europa yearbook, World Survey, it was publication from the London, Europa Publications, 1959, annual 2 volumes. It started the publication and it provides the wealth information. Actually, Europa yearbook is it's providing the information about the wealth of the all countries in the world. Wealth of the all countries, wealth information about the all countries in the world, it provides the information. Then another one is international yearbook and statements, 𝗬𝗏, East Grinstead, Sussex Read Information Services. It's an annual publication. It gives the current information about the 𝗬𝗏 statements. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంబంధించినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ బుక్ సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్, కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే ఈ పర్సనాలిటీస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ది ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ బుక్. The another one is statements yearbook, statistical and historical annual of the states of the world. అంటే ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి స్టేట్స్మెన్స్కి సంబంధించినటువంటి, స్టాటిస్టికల్కి సంబంధించినటువంటి, అదేవిధంగా హిస్టారికల్కి సంబంధించినటువంటి పర్సనాలిటీ యొక్క వ్యక్తుల ఇన్ఫర్మేషన్ మనం వీ కెన్ గెట్ ది స్టేట్స్మెన్స్ ఇయర్ బుక్స్. ఇది మెక్మిలన్ పబ్లికేషన్ 1864 అండ్ యాన్యువల్. యూజువల్లీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మామూలుగా అయితే స్టేట్స్మెన్స్ ఇయర్ బుక్ ఎక్కడి నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది, ఏ ఇయర్ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతుంది, పబ్లిషర్ ఎవరు, ప్లేసెస్ ఎక్కడి నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది, అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్ 𝗬𝗏 అట్లాంటికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అడిగేటందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. అదేవిధంగా వరల్డ్ ఆర్మమెంట్స్ అండ్ డిజార్మమెంట్స్ SIPRI ఇయర్ బుక్స్ స్టాక్హోమ్ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది. ఇది వరల్డ్ ఆర్మమెంట్స్కి సంబంధించి, అంటే వెపన్స్కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, ఆ స్ట్రాటజిక్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్కి సంబంధించినటువంటి, శాటిలైట్కి సంబంధించినటువంటి కానీ, అదేవిధంగా ఆర్మ్స్ అండ్ ట్రేడ్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ను ఈ వరల్డ్ ఆర్మమెంట్స్ అండ్ డిజార్మమెంట్స్కు సంబంధించినటువంటి ఇయర్ బుక్ ఇట్ విల్ గివ్స్ ది సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది దిస్ పర్టికులర్ బుక్. దెన్ అనదర్ వన్ ఇస్ గ్రీన్ గ్లోబ్ ఇయర్ బుక్, ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్, గ్రీన్ గ్లోబ్ ఇయర్ బుక్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఇయర్ బుక్ ఇట్ విల్ గివ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్ అండ్ బయాలజికల్ సైన్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ ఫైండ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇయర్ బుక్. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ది ఆక్స్ఫర్డ్ పబ్లికేషన్, ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ in 1992 annual publication. Then another one is Yearbook of the United Nations, New York, United Nations, Department of Public Information, 1946 to 1947 annual. The yearbook of the United Nations, the main intention, it will gives the information about the United Nations one particular year works, like developments, what are the works they did it, what are the programs they did it, what are the the planning of this particular year. It will gives the information about the United Nations yearbook. నేషనల్ రీజనల్ ఇయర్ బుక్స్, నేషనల్ సంబంధించిన జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఇయర్ బుక్స్ ఏమని, ఇండియా ఏ రిఫరెన్స్ యాన్యువల్, ఢిల్లీ పబ్లికేషన్ డివిజన్ 1953, ఇట్స్ యాన్యువల్ పబ్లికేషన్. అంటే ఎర్లియర్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంది యూనివర్సల్ లెవెల్, ఇప్పుడు నేషనల్ లెవెల్లో డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇయర్ బుక్స్ ఏంటంటే ఇండియాకి సంబంధించినట్టు చూసినట్టు ఇండియా రిఫరెన్స్ యాన్యువల్ ఢిల్లీ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతుంది, పబ్లికేషన్ డివిజన్ 1953, ఇట్స్ యాన్యువల్ పబ్లికేషన్. దెన్ అనదర్ వన్ ఈస్ బ్రిటన్ అండ్ అఫీషియల్ హ్యాండ్ బుక్, లండన్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ 1948 యాన్యువల్. అంటే నేషనల్ సంబంధించి ఇండియాకి సంబంధించిన ఇండియా రిఫరెన్స్ యాన్యువల్, బ్రిటిష్కి సంబంధించి అంటే బ్రిటన్కి సంబంధించినటువంటి బ్రిటన్ అండ్ అఫీషియల్ హ్యాండ్ బుక్, దీస్ ఆర్ ద నేషనల్ లెవెల్ ఇయర్ బుక్స్. దెన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ నేషనల్ రీజనల్ ఇయర్ బుక్స్, సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఇయర్ బుక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫారెన్ పాలసీ, అంటే నేషనల్ వైజ్, ఇంటర్నేషనల్ వైజ్,
నేషనల్ వైజ్ జనరల్ ఇయర్ బుక్స్, అదేవిధంగా నేషనల్ రీజనల్కి సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్టుకి సంబంధించినటువంటి ఇయర్ బుక్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇయర్ బుక్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఫారెన్ పాలసీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వేర్ వీ కెన్ గెట్ దిస్ పర్టికులర్ ఇయర్ బుక్ మీన్స్ ఇయర్ బుక్ ఆన్ ఇండియా ఫారెన్ పాలసీ సతీష్ కుమార్ పబ్లికేషన్ న్యూఢిల్లీ నుంచి వస్తూ ఉంది. అంటే ఈ ఫారెన్ పాలసీకి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇయర్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇయర్ బుక్ ఆన్ ఇండియా. అదేవిధంగా ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్కు సంబంధించినటువంటి అంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ వాళ్ళు పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్కి సంబంధించినటువంటి ఇయర్ బుక్ ఇండియా ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇండియా ఇయర్ బుక్ న్యూఢిల్లీ ఇది పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది. నేషనల్ రీజనల్ అనదర్ వన్ ఈజ్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ ఇయర్ బుక్. ఇట్స్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించినటువంటి ఇయర్ బుక్. సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది, జనరల్ అయిపోయిన తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన లైబ్రరీ అసోసియేషన్ బ్రిటన్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళొక ఇయర్ బుక్ తీస్తూ ఉన్నారు. అదే లైబ్రరీ అసోసియేషన్ ఇయర్ బుక్. లండన్ పబ్లికేషన్ లైబ్రరీ ఇట్స్ ఏ యాన్యువల్ పబ్లికేషన్. ఇట్ కంటైన్స్ ద రికార్డ్ ఆఫ్ వేరియస్ కమిటీస్ సబ్ కమిటీస్. అదేవిధంగా ద అసోసియేషన్ మెంబర్స్ the association it office bearers also it contains the information about the in library association members and office bearers and committees and association we can get this particular library association yearbook. Then another one is ALA yearbook, a review of library event Chicago ALA 1986 annual. ఈ అమెరికన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ ఇయర్బుక్ సంబంధించినటువంటి ఈ ఇయర్బుక్ ఏదైతే ఉందో ఇది అమెరికాకు సంబంధించినటువంటి అంటే ఏఎల్ఏకి సంబంధించినటువంటి లైబ్రరీస్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ గెట్ అంటే దిస్ పర్టికులర్ ఇయర్ ALA what are the developments they did it, what are the programs they did it, and what are the seminars and conferences, what are the new inventions, what are the new things they are going to establish. These are the things we can find the ALA yearbook. Then another one is almanac. Almanac is a publication usually an annual. It containing the information, variety of the useful facts, miscellaneous or nature and statistical information. It was originally projection in the actually మనం ఆల్మనాక్ చూసుకున్నట్లయితే కమింగ్ ఇయర్ దాని తర్వాత ఈ ఇయర్ ఏదైతే ఆల్మనాక్ మనం ఒక క్యాలెండర్ కనుక చూసినట్టయితే ఈ పర్టికులర్ సంబంధించినటువంటి ఇయర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, దానికి సంబంధించినటువంటి డేస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, దానికి సంబంధించినటువంటి మంత్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, దానికి సంబంధించినటువంటి హాలిడేస్ ఏమి ఉన్నాయి, మిస్లీనియస్ మ్యాటర్స్ సచ్ ఆస్ట్రానమికల్ సంబంధించినటువంటి ఈవెంట్స్ కానీ, లేకపోతే ప్లానటరీకి సంబంధించినటువంటి ఈవెంట్స్ కానీ, లేకపోతే ఆస్ట్రాలజికల్కి సంబంధించినటువంటి ప్రిడిక్షన్స్ ఇవన్నీ ఈ ఆల్మనాక్లో వీ కెన్ గెట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. అందుకనే యూజువల్గా మనం చూస్తే హాలిడేస్ ఎప్పుడు ఉన్నట్టు వీ కెన్ గో విత్ ది క్యాలెండర్ చూసి హాలిడేస్ ఉన్నాయి, లేకపోతే అమావాస్య ఎప్పుడు వస్తుంది, యూజువల్గా పౌర్ణమి ఎప్పుడు వస్తుంది, ఇవన్నీ వీ కెన్ సీ ఫ్రమ్ ది మిస్లీనియస్ థింగ్స్, ఆస్ట్రాలజికల్ థింగ్స్ వీ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ ది ఆల్మనాక్ క్యాలెండర్. టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్మనాక్స్. ఆల్మనాక్స్ ఈజ్ ఏ ఆస్ట్రానమికల్ ఆల్మనాక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషనల్ ఆల్మనాక్స్, ట్రాపికల్ ఆల్మనాక్స్. ఈ ఆల్మనాక్స్ గురించి చర్చించుకున్నట్లయితే ఆస్ట్రానమికల్కి సంబంధించినటువంటి వాట్ ఆర్ ద ఆస్ట్రానమికల్, ఇప్పుడు జస్ట్ వీఆర్ డిస్కస్ అబౌట్ ది ఆల్మనాక్. యూజువల్గా మనం చూస్తే ఏమంటారంటే ఆస్ట్రానమీకి సంబంధించినటువంటి గ్రహాలకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం యూజువల్గా యాజ్ పర్ ది హిందూ ట్రెడిషన్స్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే గ్రహం బుద్ధుడు శుక్రుడు ఇట్లా ఉన్నాడు అట్లా ఉన్నాడు క్యాలెండర్ చూసి చెప్పాలి అని చెప్పేసి అంటారు. అదేవిధంగా అంటే దీస్ ఆర్ ద ఆస్ట్రానమికల్. ఇన్ఫర్మేషనల్ ఆల్మనాక్. వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్మనాక్? దేనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్? ఒక ఆల్మనాక్ సంబంధించి హాలిడేస్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లేకపోతే వర్కింగ్ డేస్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లేకపోతే డేస్ గురించి కావచ్చు, లేకపోతే మంత్స్ గురించి కావచ్చు, లేకపోతే ఇయర్ గురించి సంబంధించినటువంటి ఆల్మనాక్స్ కావచ్చు. వీ కెన్ డిస్కస్ ఇన్ దట్. ట్రాపికల్ ఆల్మనాక్ అంటే ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ఆల్మనాక్, అంటే ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ఆల్మనాక్, ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి క్యాలెండర్, ఇదంతా ఇట్స్ కంటైన్ ఆల్మనాక్. అండ్ ట్రాపికల్ ఇస్ ద పర్టికులర్ ప్లేస్ ఆఫ్ ది almanac. Then another one is directories. What are the directory? It can be institutional, providing information regarding the name, structure and function, objective, operational activities, addresses, officers, members and etc. various type of information. Directories means it's providing the information about the particular institutions. ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, దాని తర్వాత యాక్టివిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించినటువంటి అడ్రసెస్ అంటే మెంబర్స్ యొక్క అడ్రసెస్, అదేవిధంగా యాక్టివిటీస్, ఆ సంవత్సరం చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ వీ కెన్ గెట్ బై ది దట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ డైరెక్టరీ. దెర్ ఆర్ డైరెక్టరీస్
ఆఫ్ ద పర్సన్, ఒక పర్సన్ గురించి సంబంధించినటువంటి డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయనుకోండి, విచ్ కవర్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది ఆ పర్టికులర్ అంటే వ్యక్తుల గురించినటువంటి డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ వ్యక్తులకు సంబంధించినటువంటి అంటే ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ డైరెక్టరీస్ ఉంటే ఆ వ్యక్తులకు సంబంధించినటువంటి ఆ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ డైరెక్టరీలో ఒక వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి నేము, అడ్రస్, వాళ్ళ యొక్క స్టేటస్, అకాడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్, వాళ్ళ యొక్క క్వాలిఫికేషన్, వాళ్ళకి డెసిగ్నేషను, వాళ్ళు ఏం ప్రొఫెషన్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంది, వారు ఏ ఏరియాలో బాగా సౌండ్ లేకపోతే ఎఫిలియేషన్ ఉంది ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్స్, ద ఎంట్రీస్ అంటే దీస్ పర్టికులర్ ఎంట్రీస్ యూజువల్గా దీస్ డైరెక్టరీస్ ఎంట్రీస్ ఆర్ మేడ్ బై ది సిస్టమాటికల్లీ బై ది అరేంజ్ యూజువల్లీ ఆల్ఫాబెటికల్లో కానీ లేకపోతే క్లాసిఫైడ్ ఆర్డర్ కానీ చేయడం జరుగుతుంది. ద టర్మ్ డైరెక్టరీ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్, అంటే యాజ్ యూజువల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్, న్యూస్ పేపర్, periodicals and so on. These are the directories. Then another one is type of directories. What are the directories? General directories, special directories. What are the, again is a part of the general directories, topographical directories of the cities and towns. Then another one is telephonic, telegraphics and telex directories. The special directories come to the institutional directory and professional directory and trade business directories. Then now we are discussing about the general directory. It comes to the topographical directory. ఒక డైరెక్టరీకి సంబంధించిన టోపోగ్రఫీలో పర్టికులర్ ప్లేసెస్ సంబంధించినటువంటి డైరెక్టరీ ఉందనుకోండి, ఏపీ హిస్టరీకి సంబంధించినటువంటి డైరెక్టరీ, ఏపీ హిస్టరీకి సంబంధించినటువంటి డైరెక్టరీ ఉందనుకో, ఇట్ డైరెక్టరీ కంటైన్స్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది ఏపీ హిస్టరీ. జస్ట్ లైక్ దట్ పర్టికులర్ ప్లేసెస్ సంబంధించినటువంటి డైరెక్టరీ ఉందని అనుకుందాం. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ సౌత్ ఇండియా డైరెక్టరీ ఉందనుకుందాం. సౌత్ ఇండియా డైరెక్టరీ ఇట్స్ ప్రొవైడ్స్ ది ఆ సౌత్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి విజిటింగ్ ప్లేసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఆ సౌత్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి పవిత్రమైన ప్లేసెస్ ఏమున్నాయి, లేదా ఆ సౌత్ ఇండియాకి సంబంధించిన ఇండస్ట్రీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఆ సౌత్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి మెయిన్ ఐటీకి సంబంధించినట్టుగా కానీ లేకపోతే పవిత్రమైన ప్లేసెస్ కానీ లేకపోతే చూడదగ్గ ప్రదేశాలు కానీ పర్యావటక ప్రాంతాలు కానీ మిగతా ప్రదేశాలు ఏమేమి ఉన్నాయి, అవి ఎక్కడి నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ టోపోగ్రఫికల్ సంబంధించినటువంటి అంటే జియోగ్రఫికల్ సంబంధించినటువంటి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా మనము ఈ డైరెక్టరీస్ ద్వారా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ డైరెక్టరీలో టౌన్స్ గురించి కానీ లేకపోతే టౌన్స్ గురించి హైదరాబాద్ టౌన్స్ గురించి కానీ లేకపోతే మైసూర్ టౌన్స్ గురించి సౌత్ ఇండియా గురించి వస్తే హైదరాబాద్ కానీ మైసూర్ కానీ లేకపోతే మద్రాస్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ లేకపోతే టాప్ సిటీస్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ డైరెక్టరీలో వీ కెన్ యాక్సెస్. సో అనదర్ వన్ ఈజ్ జనరల్ టెలిఫోన్, టెలిఫోనిక్, టెలిగ్రాఫిక్ అండ్ టెలిక్స్. అంటే జనరలీ వీ నో ది డైరెక్టరీ. యూజువల్గా ఎర్లియర్ మనం చూసినట్లయితే ఎవ్రీ టెలిఫోన్ డైరెక్టరీ ఆల్ఫాబెట్లో అరేంజ్ చేయబడి ఉంటుంది. టెలిఫోన్ డైరెక్టరీ ఇట్స్ కంటైన్ అరౌండ్ ది ఒక 500-600 పేజెస్ ఆర్ మల్టీ వాల్యూమ్ డైరెక్టరీ ఉంటుంది. వీ కెన్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ పర్టికులర్ ద పర్సన్ హిస్ నెంబర్, నేమ్ ఆఫ్ ది లైక్ దే మెన్షన్ లైక్ ది నేమ్ సో అండ్ సో క్యాండిడేట్, సపోజ్ ప్రొఫెసర్ సుదర్శన్ రావు, ఎస్ సుదర్శన్ రావు, దాని ఆపోజిట్లో వారి నెంబర్ ఉంటుంది. జస్ట్ లైక్ ఎస్ మీద ఎంతమంది పీపుల్ ఉన్నారు వారి నెంబర్. అదేవిధంగా అట్లా టెలిఫోన్ డైరెక్టరీ ద్వారా మనము నెంబర్లు తెలుసుకోవడానికి అంటే ఆ టెలిఫోన్కి సంబంధించినటువంటి సమాచారం, టెలిగ్రాఫ్కి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఈ టెలిఫోన్ జనరల్ దాంట్లో టెలిఫోనిక్ డైరెక్టరీలో మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. దిస్ ద జనరల్ టైప్స్ ఆఫ్ డైరెక్టరీస్.